Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from second group of assessing language lesson, and today we are going to deliver for you all our material by the title Testing and Assessing Language Element Listening. Okay, for the first speaker, let me call our friend Elisa. The time is yours. Next up, the importance of listening. Listening is the most significant part of communication as it is pivotal in providing a substantial and meaningful response, especially in learning a language for a communicative purpose. Listening plays a vital role as it helps the language learner to acquire pronunciation, word stress, vocabulary, and syntax, and the comprehension of message conveyed can be said solely on tone of voice, pitch, and accent. And it is only possible when we listen without understanding input appropriately. Learning simply cannot get any improvement. In addition, without listening skill, no communication can be expected. Jadi, mendengarkan adalah bagian komunikasi yang sangat penting dalam memberikan respon yang benar, terutama dalam mempelajari bahasa untuk tujuan komunikatif. Mendengarkan adalah peran penting karena membantu pelajar bahasa untuk memperoleh pengucapan, tekanan kata, kosakata, dan pemahaman pesan yang disampaikan. Dan pemahaman pesan yang akan disampaikan hanya dapat didasarkan pada nada suara dan aksen. Itu pun jika kita mendengarkan tanpa memahami masukan dengan tepat. Selain itu, tanpa keterampilan mendengarkan, tidak ada komunikasi yang dapat dicapai. Next. The listening process involves 5 steps. Yang pertama, receiving, yang kedua understanding, remembering, evaluating, dan responding. Reaktif adalah suatu jenis kegiatan mendengarkan di kelas yang membutuhkan pengulangan ucapan bertujuan untuk memperlakukan pendengar sebagai perekam suara. Sedangkan intensif adalah kegiatan mendengarkan persepsi komponen seperti fonem, kata, intonasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah responsif. Jenis kegiatan menyimak di mana siswa diminta untuk merespon apa yang guru ucapkan, seperti menanyakan pertanyaan, memberi perintah, mencari klarifikasi, dan mengecek pemahaman. Terus yang keempat, ada selektif. Selektif adalah merespon tanggapan seperti monolog pendek selama beberapa menit. Yang kelima, ekstensif. Sebuah kegiatan untuk mengembangkan pemahaman siswa dalam mendengarkan audio yang panjang seperti ceramah atau berita. Dan yang terakhir adalah interaktif. Interaktif sendiri mencakup kelima jenis yang sudah disebutkan tadi. Sebagai peserta didik, secara aktif berpartisipasi dalam diskusi, debat, percakapan, drama, dan lain-lain. Lanjut. Assessing language skill listening, 2 kind of listening test. Assessing language skill listening, 2 kind of listening test. Yang pertama,
text beside text which test skill in accomplishing different type of listening text considered important for the student being tested. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aca. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Elisa. Next, D. Assessing language skill listening. Yang pertama, intensive. Intensive is a listening for perception of the competence, phonemes, words, intonation, discourse makers, dan lain-lain, of a large stretch of language. Yang kedua, responsive, listening to a relatively short stretch of language, a greeting, question, comment, comparison checks, dan lain-lain, in order to make an equally short response. Yang ketiga, selective, yaitu processing stretches of discourse such as short monologues for several minutes in order to scan for certain information. The purpose of such performance is not necessarily to look for global or general meaning, but to be able to comprehend designate information in a context of longer stage of spoken language, such as classroom, direction from a teacher, TV, or radio news, or stories. Next, D. Micro and macro skill. Number 1 is discriminate among the distinctive sound of English. Number 2, retain chunks of language of different lengths in short-term memory. Number 3, recognize English stress patterns, word in stressed and unstressed position, rhythmic structure, intonation contour, and their role in signaling information. Number 4, recognize reduce form of word. Number 5, distinguish word boundaries, recognize a core of words, and interpret word order patterns and their significance. Selanjutnya bisa dibaca lebih lanjut. Next, D. Next. Yeah. Recognize the communicative function of utterance according to situation, participant goals. Then in first situation, participant goal using real world knowledge. 15. From event idea and so on, describe predict outcomes, inferring and connection between events, deduce cause and effect, and detect such relation as main idea, supporting idea, new information, giving information, generalization, and explanation. Selanjutnya bisa dibaca lebih lanjut. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ardi. Okay, thanks Aca. In the teaching and learning process of listening, there are some ways of assessing tasks and technique in testing listening. Ross in Halgesas and Brown 2007. Outline calm listening, assessment, and testing techniques. They are as follows. The first, discrete item test. Discrete item or discrete point tests are tests which the test one element of language at an item at a time.
Jadi Describe ini adalah sebuah tes yang real time yang kita lakukan dalam waktu itu juga, real time intinya. Okay, the second is integrative test. The integrative test of listening then is an approach to assessing listening that demands test takers to integrative knowledge and skill of oriented types, linguistic and sometimes non-linguistic as well, to complete a listening test task. Jadi, tes integratif itu adalah pengujian integratif dari mendengarkan, kemudian adalah mendengarkan untuk menilai, mendengarkan yang menuntut peserta tes untuk mengintegritaskan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai jenis linguistik dan juga terkadang non-linguistik untuk menjelaskan tugas dan tes mendengarkan. Third, communicative test. A communicative test is one which requires the student to complete an authentic task. In the other word, a task which is relative reflection of learning experience in the outside world. Tes komunikatif adalah tes yang mengharuskan siswa menjelaskan tugas autentik, dengan kata lain, tugas yang merupakan refleksi realistis dari pengalaman siswa di dunia luar. Fourth, interview test, and 5, self-assessment. Self-assessment is a test to measure the ability that we feel in ourselves. Talk several questions about yourself. Maybe that's all from us. If you have some question, you can ask give us the reply, and we will answer your question. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.